Okay, can you see the question paper? তোমালোকে চাব পৰা নেকি পেপাৰখন চাব পৰা দেখা পোৱা নে question দেখা পাইছা নে ফাইনেশ্ৰী স্যার চিনি পোৱা নাই question চিনি পোৱা নাই अस्मिता স্যার জুম স্যার কৰি লবা কিবা কৈছে question দেখা পাইছা তুমি স্যার ক্লিয়ার নাই বুজি পোৱা নাই অলপ জুম কৰি দিয়ক জুম কৰি লোৱা জুম কৰি ল'ব পাৰি নহলে আধা কৰি দিওঁ নেকি জুম কৰি ইপিনে কৰি দিয়া सर स्क्रीन क्लियर नहीं है স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰিলে চিষ্টেমটো বিৰাট লোড পায় এনেকুৱা কৰি দিওঁ নেকি আমি তো এতিয়া ঠিকে আছে না This is question number 1. Special drawing right basket of IMF, International Monetary Fund. The question, special drawing right SDR basket of IMF International consists of special drawing right কি আছে কার্ড কারেন্সি আছে US dollar, Indian rupee, Chinese renminbi, Japanese yen, British pound sterling. This is the question. কাকা থাকিব US dollar, Indian rupee আছে নেকি নাই স্যার ভেরি গুড তো ইন্ডিয়ান রুপিক আমি ইলিমিনেট করু ইন্ডিয়ান রুপিক যদি আমি ইলিমিনেট করু নাম্বার 2 if you eliminate number 2 then D will be eliminated again all of the above will also be eliminated British sterling asei Japanese yen asei গতিকে 1 3 4 correct answer will be C এটাক eliminate কৰিলো ওলাই আহে next question you see here the Maha Pushkaram festival recently seen in news is related to আমার গুৱাহাটীতে হৈছে পুষ্কৰম গুৱাহাটীতে এটো ফেস্টিভেল হৈছে this festival basically related with worshipping of river এইটোৰ কাৰণে পঢ়িবলগীয়া একো নাই জাস্ট যোনে দেখিছে worshipping গুৱাহাটীত হৈ গৈছে in Indian foreign direct investment is prohibited in which of the following sector कौन सा सेक्टर में प्रोहिबिट किया गया तो इसमें है क्या क्या सेक्टर दिया गया beating and gambling atomic energy cigar and cigarette manufacturers cheat fund obviously FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं अलाउ कर सकता है ये सब में गैम्बलिंग में एटॉमिक एनर्जी में भी नहीं है सिगार में भी नहीं है चिट फंड में भी नहीं है तो क्या होना चाहिए एटॉमिक एनर्जी सिलेक्ट द करेंट इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड हर एक जगह पर यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है सो करेक्ट आंसर विल बी डी वेयर ऑल द सेक्टर्स आर गिवन Which of the following can lead to cost push inflation? देखो ये तो हम लोग पढ़ के भी आया फिर भी हम रिपीट करेंगे यहाँ पर दोबारा What is cost push inflation? यार labor shortage in market क्यों
Sir, answer to labor shortage in market to hobo niki? हाँ देखो पहले सब देख लो. लेबर शॉर्टेज इन मार्केट, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, होर्डिंग. ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ কোস্ট পুশ. কারণের উপর ভিত্তি করে মুদ্রাস্ফীতি দুই প্রকারের. ফ্রম দ্য কজ অফ ইনফ্লেশন, ফ্রম দ্য কজ অফ ইনফ্লেশন, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन समझने के लिए कोशिश करो. From cause of inflation is of two type. One is cost push, another is what? Demand pull. Another is demand pull. Demand pull. Cost push means when the cost of production rise because of the increase in the prices of the input. इनपुट का प्राइस जब बढ़ जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इनपुट्स such as wages, such as the cost of raw materials, the cost of capital, cost of rent, all about. When the cost of all these inputs will rise, what the inflations occurred is called cost push inflation. And demand pull inflation means when demand become exceeds over the supply, there will be the mismatch between demand and supply. When demand is more than supply, and that type of inflations are called, inflation is called demand pull inflation. Now our question is here, which of the following can lead to cost push inflation? Labor shortage in market. When there will be the labor shortage in market, obviously the cost of labor, that is wages, will rise. Wage will rise. মজুরি বাড়ি যাব. Increase the cost of credit. Obviously credit means capital. ये जो capital is another factor of production or input. Capital যেতিয়া দাম বাড়িব, ক্যাপিটালের দাম বাড়িব, তথাপি cost push inflation হব. Hoarding is what? Hoarding, that means goods stock করা. গতিকে stock করলে কি হব? ডিমান্ড হে বাড়িব, ডিমান্ড বাড়িব. So number 3 will not be appropriate answer. So labor shortage and increase 1 and 2. Where is 1 and 2? Option A is given 1 and 2. So the correct answer will be A. Try to understand how you will make the analysis of your questions. When you do the analysis of the questions, it will give another insight for solving the other questions. I mean to say what? If you do the analysis or if you do the proper discussions, then you will get insight for solving another question. Now with reference to global hunger index, consider the following statement. Hunger index or বিষয়ে কি কয়? যে with reference to global hunger index, it is released by International Food Policy Research Institute. This statement 1 is correct. Statement 1 is correct. 1 is correct. Yes, it is the International Food and Policy Research Institute released করে. Next, second statement, it ranks the countries on the basis of food grains production. It is a little bit confusion, doubt is there. Doubt is there. Actually, global hunger index is prepared on the basis of 4 indicators. 4 indicators. One is undernourishment. One is undernourishment. Number 2, undernourishment, child wasting, child stunting, child stunting, TING, child wasting, child stunting, and 1, 2, 3, child mortality, 4. Number 4 indicator, child mortality. So on the basis of all this 4 indicator, global hunger index is ascertained or prepared. So child wasting, what is child wasting?
Sir, ক্ষীণ হয়ে যাওয়া। চাইল্ড ওয়েস্টিং কি? ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, sir. আন্ডার দ্য এজ অফ, Under the age of 5. that means child wasting means low weight, heighter logot weight or mismatch under the 5 years, and child standing means height অনুসৰি weight নাই হয় আৰু child mortality গতিকে এই কেইটাৰ ওপৰত so the statement it ranks the countries on the basis of the food grain production, it is wrong, so one is correct, so option will be A. Option A will be A. Next, which of the following taxes aim at reducing speculation in the currency exchange market? You see here, Pigouvian tax. Have you heard what is the Pigouvian tax? Pigouvian tax. Have you heard Pigouvian tax? This tax is basically levied. এই ট্যাক্স কিয় লগোৱা হয়? Pigouvian tax কিয় লগোৱা হয়? This Pigouvian tax, this tax is levied for curbing environmental pollution. Basically environmental pollution, not only environmental pollution, socio-economic যাতে disruption নয় কম হয় সেই উদ্দেশ্যে Pigouvian tax লগোৱা হয়. This is Pigouvian tax. আৰু sin tax means sin tax অর্থাৎ sin গুডছৰ ওপৰত লগোৱা হয়. sin goods, পাপিষ্ট সামগ্ৰী such as wine, cigar, পাপিষ্ট সামগ্ৰীৰ ওপৰত যেটো ট্যাক্স লগোৱা হয়, that tax is called sin tax. And Pigouvian tax is what? The tax which is levied for curbing the environmental pollution and in order to maintain the balance in ecology. So this is called the Pigouvian tax. Try to understand what I am saying clearly. So get to tax, get to exactly not a tax. It is a one type of goods and services. So Tobin tax is the correct answer. Tobin tax, currency speculation করিলে Tobin tax লগোৱা হয়. What is the currency speculation? আজিৰ টাইমত ডলাৰ আছে, $1 লবৰ কাৰণে মই 80 টকা দিব লাগিব. মই যদি ভাবো যে 5 মাহ পিছত এটো 90 টকা হবগৈ, that is I am doing speculate and I am making profit by purchasing dollar or by holding dollar. This is one type of business by doing speculation. আৰু ইয়াৰ ওপৰত যেটো ট্যাক্স আহিব, that tax is called is Tobin tax. হেতু হল Tobin tax, মনত ৰাখিবা, মই আগতে কৈ আহিছিলো ক্লাছত Tobin tax. This one Tobin tax. Now you see, structural unemployment refers to the unemployment due to unemployment chapter পড়োৱা হৈছে, people changing from one job to another. It is seasonal unemployment. One A is the seasonal but shifting. Non-availability of work throughout the year. Cyclical nature of business. Mismatch between the job available and the skill level of the unemployment. Correct answer is C. This is happened due to the cyclical phenomenon of the any business sector. Cyclical or karone hobo pare. With reference to Dindayal Upadhyay Bigyan Gram Sankolog Porijojana, which of the following statement is are correct? It is an initiative of Ministry of Science and Technology. It aimed to develop a cluster of villages into self-sustainable units in a time-bound manner. Time-bound manner. দুটাই correct এটু. চাইলবা দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আহিছিল. Which of the following is likely effect correct about real correct effect? So the question is here, which of the following is are the likely effect? কি effect হব পারে? Likely effect of deficit financing by the government. Government agar deficit budget kore, if government practice deficit budget, then what happened or what supposed to be happened
increase in inflation, cheaper in imports, fall in export. Fall in export. Option ক'ত দিয়া আছে? Option ক'ত দিয়া আছে তোৰ? ওপৰত দিয়া আছে. Yes. Select the correct answer. 1 only, B 2 only, C 1 and 3, 2 and 3. মই আকৌ কৈছো তিনিটা দিয়া আছে. Again I am repeating the question. Which of the following is are likely effects of deficit financing by the government? Government deficit finance হলে কি হব পারে? Increase in inflation, cheaper import, fall in export. মই বাজেটত পড়াইছো deficit finance কি হয়? এটা তো কোৱা, কোনে কবা? এটা তো কোৱা, deficit finance হলে কি হব পারে? হ্যাঁ, কি হব পারে? So fail in exports. আরে এক্সপোর্ট তো পিছত যোৱা, কোনে কৈছে এক্সপোর্ট? কোনে কৈছা? আৰু কি হব পাৰে? ডিফিসিট ফাইনান্স হলে কি হয়? মই বাৰে বাৰে বাজেট সেশনত কৈছিলো। So মই again and I am telling you, you are going to become bureaucrat. পলিসির উপৰত কথা পাতিবা দেই। পলিসি না জানিলে কিন্তু বিপদ আছে কিন্তু। এই ইয়াতে Sir, increase in inflation. Yes, inflation increase হব। কারণটো কি? যে যেটো বাজেট ডিফিসিট হৈ আছে, what the budget deficit? In order to meet the deficit, government will borrow. Government deficit meet কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব? Government ধাৰ কৰিব ন? Government ধাৰ কৰিব। ধাৰ কৰিলে কি হ'ব? গোটেই সিস্টেমত এক্সট্রা মানি অর এক্সট্রা পার্চেজিং পাওয়ার সোমাব নে নাই? আৰু এই এক্সট্রা পার্চেজিংৰ এগেইনষ্টত গুডস এন্ড সার্ভিস নাথাকিব পাৰে। Then what will be happen? It will lead to inflation. So government if practice again and again deficit budget, inflation is supposed to be occur. যেনেকুৱা ভেনিজুৱেলাত হৈছে, ভেনিজুৱেলাৰ কেছটো কি আছে? ইহঁতে পভাৰ্টি ইৰিডিকেট কৰিবৰ কাৰণে, ৱেলফেয়াৰ স্কিম আনিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে হিউজ বাজেট ডেফিচিট কৰি পেলাইছিল। বাৰে বাৰে এভৰি ইয়াৰ কৰি 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 ইহঁতৰ ইনফ্লেশ্যন এনেকুৱা হৈছে যে ইহঁতৰ নিজৰ কাৰেঞ্চিৰ ভেলুৱেশ্যন নোহোৱা হৈ গৈছে। সৰু সৰু ডেনমিনেশ্যন বিলাক পেলাই দিয়া হৈছে। So how it happened? Why it happened? Because of the practicing of deficit budget, government deficit budget practice কৰিছে। So এটোতো হবই। আৰু এইবাৰ যদি ইনফ্লেশ্যন হয়, সে কান্ট্রিত ইনফ্লেশ্যন হৈছে, কান্ট্রিত যদি ইনফ্লেশ্যন হয়, ইনফ্লেশ্যন হলে এতিয়া নেক্সট চিন্তা কৰা যে কি হ'ব পাৰে? ইনফ্লেশ্যন হলে কি হ'ব পাৰে? ইম্পোর্ট কি হ'ব আৰু এক্সপোর্ট কি হ'ব? ইনফ্লেশ্যন হোৱা মানে কি? ডোমেষ্টিক কারেন্সি ডিপ্রিসিয়েট হব, হয় না? চোৱা, সাইন্টিফিক, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড সাইন্টিফিক্যালি। বুংবাং কৰিলে নহব, কিন্তু লজিক্যালি ব্রেনত ফিট হব লাগিব। যেতিয়া ইনফ্লেশ্যন হব আমাৰ কান্ট্রিত, তেতিয়াহলে আমাৰ কারেন্সি কি হব? ডিপ্রিসিয়েট হব, ডিপ্রিসিয়েট হব। ইন প্লেস অফ এপ্রিসিয়েশন, এপ্রিসিয়েশন নহয়, ডিপ্রিসিয়েট হব, মূল্য কমিব, হয়। ইন কম্পেয়ার উইথ দ্য ফরেন কারেন্সি, ডলাৰৰ এগেইনষ্টত কমি যাব। মই ডলাৰেই ধৰিলো। তো যদি ডলাৰৰ এগেইনষ্টত আমাৰ কারেন্সিৰ ভ্যালু কমি যায়, তেতিয়াহলে কি হব? ফরেনার উইল অ্যাট্রাক্ট টু টেক মোর গুডস এন্ড সার্ভিসেস ফ্রম আওয়ার কান্ট্রি। তার মানে আমার কান্ট্রির কি হব? তেতিয়াহলে এক্সপোর্ট বাড়িবহে। কিন্তু ইয়াতে অপশন দিয়া আছে ফল ইন এক্সপোর্ট। সো স্টেটমেন্ট 3 ইজ রং। আৰু কি আছে? চিপার ইন ইম্পোর্টস, এটো রং হব। ইম্পোর্টস আমার কারণে কস্টলিয়ার হব। আমি যদি ইম্পোর্ট কৰো, কারণ আমার কারেন্সি একবার বেশিকৈ দিব লাগিব ডলার কিনিবৰ কাৰণে, হয়। আমি এনেই ইম্পোর্ট কৰিব নোৱাৰিম। কোনোবা এটা সে আমেরিকার পৰা বস্তু আমি ইম্পোর্ট কৰিবৰ কাৰণে ফার্স্ট উই হ্যাভ টু পারচেজ ডলার। গতিকে ডলার আমার বাড়িব। সো দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু কনসিডার। নেক্সট কোয়েশ্চন চোৱা, ভালকৈ এনালাইসিস কৰিবা। বেটার এনালাইসিস উইল গিভ ইউ বেটার ইনসাইট ফর সলভিং আদার কোয়েশ্চনস। মই বাৰে বাৰে কৈছো, এক্সামত যদি এক্সাম ক্লিয়ার কৰিব ইচ্ছা আছে, with reference to the statutory liquidity ratio SLR, consider the following statement. It is the fraction of the total time and demand deposit a bank must keep with the central bank. Second statement, bank should maintain SLR only in cash.
মনত কৰা মই কৈছিলো বেংকিঙত যদি পাহৰি যোৱা উপায় নাই পাহৰি গলে আৰু কৰিবলগীয়া তাৰমানে পাহৰি যোৱাৰ কাৰণটো এটাই ইউ ডোন্ট হেভ এ ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকিলেহে পাহৰি Sir, যোৱা হয় neither 1 nor 2. কি হয় Sir, cash to na thake SL. Sir, it's in liquid ভেরি cash. গুড ক্যাশ ফাইন ক্যাশ না থাকে গতিকে টু টু ক্যান্সেল আৰু এইটো And RBI and with RBI. Bank is the RBI. মেইনটেইন উইথ আৰবিআই মিন্স চেন্ট্ৰেল বেংক এছএলআৰ চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত ৰাখে নেকি এছএলআৰ Yes, চেন্ট্ৰেল sir. চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত ৰাখে এছএলআৰ No, sir, but it's the bank concerned bank or logote thake. বেংকৰ লগত থাকে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ লগত কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ চিআৰআৰ টো হে থাকে গতিকে বোথ স্টেটমেন্টস আৰ ৰং কারেক্ট আনসার ইজ ডি হৈ গ'ল আৰু এই বছৰ বাই বাই কৰিব লাগিব এই বছৰ তোমালোকৰ 20টা কুৱেশ্যন ইকনমিৰ পৰা দিলে তো খেলা শেষ একদম খেলা শেষ কৰি আহিবা নপঢ়া ন একদম ব্ৰাশিং হোৱা নাই কন্টেন্ট ব্ৰাশিং হোৱা নাই সেইকাৰণে টেষ্ট সিৰিজৰ কেপেবিলিটি বঢ়া নাই arrange the following parts of Indian forex reserve in decreasing order of foreign arrange the following parts of Indian forex reserve decreasing order ৰাখিব গৈছে কোনটো আমাৰ forex reserve আমাৰ আৰবিআই লগত থাকে গোল্ড কারেন্সি ফরেন কারেন্সি স্পেশাল ড্রয়িং রাইট রিজার্ভ ট্রান্সি এটু জানিবলগীয়া বিষয় আছে ফরেন কারেন্সি সবচেয়ে হাইয়েস্ট আছে আমার ইন্ডিয়াত ফরেন কারেন্সি লেটেস্ট এজ অফ নাও ফরেন কারেন্সি এটু ফার্স্ট আছে ফরেন কারেন্সি তাৰপিছত আমাৰ গোল্ড আছে এটু Gold. সেকেন্ড পজিশন গোল্ড দিব পাৰি স্পেশাল ড্রয়িং রাইট থার্ডত দিব পাৰি Reserve transport. So correct answer will be A. Consider the following statement with respect to Nag missile. Nag missile chailo bhai. It is an anti-guided missile. It is available in both land and air launch versions. It has been developed under the Integrated Guided Missile Development Program. 3-2. Which of the statement above is are correct? 3-2. It is an anti-tank guided missile হয় আর এটা কথা কিন্তু এটু ল্যান্ড আর এয়ার দুটাতেই হয় Yes, sir. 1, 2, 3. All. 1 2 3 তিনিওটা হবে এটু কারেক্ট আনসার Which of the following is an example of durable consumer goods? কোনটো durable consumer goods বুলি কৈছে পেট্রোল কম্পিউটার গ্যাস অটোমোবাইলস Computer and automobiles. কম্পিউটার আর অটোমোবাইল আছে অপশন অর্থাৎ 2 and 4 C. Very good. Stagflation can lead to which of the following in the economy? Poor economic growth, high level of unemployment, low level of inflation. Select the correct answer using the code given below. Poor economic growth, high level of unemployment, low level of inflation. কোনে কবা stagflation পঢ়াই আহিছো মই ফটাফট সলভ কৰিব লাগে এইবিলাকত বহুত ফাস্ট হ'ব লাগে সলভিঙত Sir, high level of unemployment. আরে স্ট্যাগফ্লেশন মনত কৰাচোন স্ট্যাগফ্লেশন মই কৈছিলো Stagnant. মনত আছে স্ট্যাগফ্লেশন ইজ দা কম্বিনেশন অফ টু Stagnant ওয়ার্ড growth plus inflation. yes one is stag means stagnant means it implies unemployment and inflation comes from inflation. So what is the situation? Inflation with unemployment. দুটাই হ'ব লাগিব তো ইয়াতে আছে লো লেভেল অফ ইনফ্লেশন 3 নম্বৰটো কাটি দিয়া না 3 নম্বৰ কাটিলে এইবিলাক সব কাটি যাব এ কারেক্ট এটা তো উলা ভাই স্ট্যাগফ্লেশন হাই ইনফ্লেশন থাকিব আনএমপ্লয়মেন্টও বহুত বেছি থাকিব ফটাফট সলভ কৰিব লাগে বিৰাট ফাস্টাৰ হ'ব লাগিব
Which among the following is the part of revenue expenditure? কোনবিলাক কৈছে সরকার revenue interest payments, subsidies, pension, salaries. Revenue now the time has come to recollect the definition of revenue expenditure. Now the time has come to remember the definition of revenue expenditure of the government. Revenue expenditure key. What is the revenue expenditure? My revenue expenditure, again I am repeating, revenue expenditure, the expenditure which is incurred by the government for the purpose of maintaining routine expenditure. It neither create any assets nor it reduce the liabilities of the government. Yes, অর্থাৎ কোনো নতুন অ্যাসেটস সম্পত্তি সৃষ্টি নকৰিব বা ধাৰ দেনেকৈ হ্ৰাস নকৰে। সিম্পল থিং। এইটো এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতো দিয়া আছে ভালকৈ যদি কোনোবাই পঢ়ে বাজেট চেপ্টাৰটোত এনচিআৰটিত। তো গতিকে কি হ'ব ৰিভিনিউ এতিয়া ৰিভিনিউ কোনটো হয় ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্টৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিম আমাৰ লাইবিলিটিজ কমিব না লাইবিলিটিজ বাঢ়িব না এছেটছ ক্ৰিয়েট হ'ব কেটেগৰাইজ কৰিলে সাবসিডিজ কি হ'ব by giving the subsidies government can government create any assets or can No, it? sir. No. গতিকে subsidy is a revenue expenditure. Pension Revenue expenditure. yes revenue salaries Revenue expenditure. very good interest payment Interest payment also revenue. এই মই কৈছিলো মই বাজেটৰ সময়ত কৈছিলো in regarding the interest payment you will get maximum confusing etu principal amount nai it is regular payment boli treat kora hoy regular payment that is why it is also treated as a revenue expenditure interest payment of the government you must keep in your brain piso high hutas kori thaki lab nai guchi jabo marks so all কিয় এনেকুৱা হৈছে একদম গ্রিফিং কৰিব পৰা নাই which of the following may be benefited due to the inflation হলে কার লাভ হ'ব borrower lender bond holder আরে ভাই কার লেন্ডাৰৰ কেনেকৈ হ'ব লেন্ডাৰৰ নহয় borrower হ'ব Borrowers and bondholders. 5 বছৰ আগত তুমি টকা লৈ ৰাখিছা 5 বছৰ পিছত তুমি টকা ঘূৰাই দিছা সেই টকাৰ মূল্য একে থাকিব নেকি সো অবভিয়াসলি borrower এতিয়া কবা যে এইবিলাকৰ কাৰণে ইকনমিক্স হ'ব লাগে layman can understand try to understand the question which among the following statement is correct about the real gdp সম্বন্ধে কোনটো সত্য বুলি কৈছে real gdp it is evaluated at current market price it measured the value of finished goods and services at constant base year price aru kot ase gross national product at market price excluding depreciation iman a2 it represent higher market value of international none of the above question 2 17 which among the following statement is correct about GDP লেফটত হ'ব নেকি না ঠিকে আছে মই এটা কোৱেশ্যনৰ অপচনৰ গণ্ডগোল দিছে হয় সো real GDP which among the following statement is correct about real GDP it is evaluated at current market price it measures the value of finished good and services at constant base year price it represent higher market value of national product none of the above আচ্ছা এই দুটাক তো তোমালোকে কাটিব পাৰা তাত তো কোনো আপত্তি নাই কিবা আপত্তি আছে নেকি এই দুটা কাটিব নোৱাৰি নেকি কাটিব পাৰি তো কাৰোবাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি মাতবোল নাই যে কাৰোৰ
নাই দুটাকটো আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰি ন Answer B, sir. আৰু এইটো মাৰ্কেট Eliminate. প্ৰাইজত ক'ত হ'ব মাৰ্কেট প্ৰাইজটো হ'বই নোৱাৰে জিডিপি ৰিয়েল Real GDP, sir, constant base price. Yes, তো গতিকে জিডিপি ৰিয়েল আৰু জিডিপি নমিনেল যেতিয়া আমি জিডিপি কাৰেণ্ট প্ৰাইজত কৰিম তেতিয়া এইটো নমিনেল বেছ ইয়াৰ প্ৰাইজত কৰিলে সেইটো ৰিয়েল সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ বি বহুত সময় লগাই দিয়া কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং গ্ৰছ ভ্যালু এডেড gross value added at the basic price include both tax and production subsidies on the commodity. Gross value added at factor cost does not include any production subsidies. Which statement above is are correct? Kuntu correct boli koise. So, moi yate olop clarity kori diu. Gross value added, again remember, what is gross value added? Gross value added কি আছিল মনত কৰা value of production minus intermediate consumption that is intermediate consumption means cost of raw materials হয় যদি মই 100 ইউনিটস উৎপাদন কৰিছো আৰু মই বজাৰত 10 টকা কৰি বিক্ৰী কৰিছো তেতিয়া হলে মই কিমান টকা পাম 1000 টকা পাম this rupees 1000 is called the value of production এতিয়া মই 100টা ইউনিটস উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে মই কষ্ট অফ ৰ মেটেৰিয়েলছৰ ওপৰত 500 টকা খৰচ কৰিছো সো ৰেষ্ট এমাউন্ট ইজ rupees 500 this 500 is called gross value added simple thing try to understand this is the gross value added তো গটিকে gross value added এটা gross value added যেটো আছে gross value added ইয়াৰ লগত আমি ট্যাক্স ফেক্স একোই আনা নাই আনিছো জানো আনা নাই গতিকে ইয়াত গ্রোস ভ্যালু এডেড এট বেসিক প্রাইস ইনক্লুড বোথ ট্যাক্সেস এন্ড সাবসিডি গতিকে 1 2 তো নহবই হইছে জানো সেকেন্ড ইজ গ্রোস ভ্যালু এডেড এট ফ্যাক্টর কস্ট ডাজ নট ইনক্লুড এনি প্রোডাকশন সাবসিডিজ ইয়াও নহব ইয়া এক্স্যাক্টলি মিনিং করা নাই গ্রোস ভ্যালু এডেডৰ লগত যেতিয়া আমি নেট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স যোগ কৰিম হোৱাট ইজ নেট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স Net indirect tax means taxation. Government jiman tax loga hetu tax minus subsidy. Tax minus subsidies. Yes, this is to gotike tetia ami GDP pam. So this that is why again I am repeating it. Gross value added reflect the supply side of the economy or gross value added reflects the growth from supply side মই কি কথা কই পাতি আছো ভালকৈ বুজিবা হা মোৰ পৰা ইকোনমিক্স শিকি যাব নোৱাৰিলে কিন্তু দিগদাৰ আছে জিএস পেপাৰ 3 ত কিন্তু ফান্ডা কৰি দিবা সেই কাৰণে মার্কস আহে 80 85 60 65 বুজিবালা 60 68 ইমান মার্কস ডিপ্রেসড কৰি দিয়ে সো গ্রোস ভ্যালু এডেড মানে আমি কি কৈছো যে যোগানৰ দিখৰ পৰা অৰ্থনৈতিকৰ যেটো উন্নতি তাক জুখে আৰু জিডিপি যেতিয়া আহি যায় জিডিপি ৰিফ্লেক্টস দ্য ইকোনমিক গ্ৰোথ ফ্ৰম ডিমান্ড সাইড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান এটো ডিমান্ড সাইড রিফ্লেক্ট করে আৰু এটো সাপ্লাই সাইড রিফ্লেক্ট করে যে নক ইয়াৰ অপশন ডি হ'ব কারেক্ট অপশন ইজ ডি Greenhouse gas bulletin is published by World Meteorological Organization, United Nations Environment Program, World Nature Organization, National Aeronautic and Space Administration. কি হ'ব এটো জানিব লাগে তোমালোকে এই অলপ কেদিন আগতে পেপাৰতো আহিছে ফোকাসিং বহুত কম ন ইচ্ছা নাই এনেকুৱা ফোকাস লৈ হলে কি মাথা গৰম কৰি ৰাখা নেকি তোমালোকে সবেই না পঢ়াৰ ইচ্ছা নাই ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন নাম শুনা নাই ইমান পেপারত আহে এটোৰ কাৰণে কিতাপ পঢ়িব লাগিব নেকি কিমান পঢ়িবা পেপাৰ নপঢ়া নেকি এটলিষ্ট আসাম ট্ৰিবিউন পঢ়িলেও পায়
মোৰ বোধেৰে 1 মাহ নে 1.5 মাহ আগতো আহিছিল এইটো আসাম ট্ৰিবিউনটো পঢ়া বিউৰিকেট হবা তোমালোকে নিউজ পেপাৰ যদি নপঢ়া তোমালোকে কিতাপ পঢ়ি এচিএস হয় কোনোবাই আইএস এচিএস বিউৰিকেট কিতাপ পঢ়ি হয় কোনে কৈছে কিতাপ পঢ়ি সেইবিলাক মিছলিড কৰে নিজক আগতে বনাব লাগিব নিজক বনোৱা which of the following price indices is are released by the central statistical office CSO কোনে রিলিজ করে wholesale price index consumer price index gdp deflator নিজর সেন্স Sir, ইউজ করা consumer price index. কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স মাত্র এটাই করে নেকি হব মই লৈ ললো ভেরি গুড কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স জুনেই কৈছে মই ললো কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স গতিকে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স মানে 2 মই সি টুকহে মাত্ৰ কাটিব পাৰিলো এটা গলা মাত্ৰ এতিয়া বি তো আছে 2 ডি তো আছে 2 এ তো আছে 2 Sir, 2 and 3 GDP deflate. ভেরি গুড আচ্ছা তুমি অকনমান কৈ দিয়া যোনে জিডিপি ডিফ্লেটৰ কৈছে যে হাউ ইউ মেক দ্য এসেসমেন্ট দ্যাট জিডিপি ডিফ্লেটৰ কিয় জিডিপি ডিফ্লেটৰক তুমি এসেস কিয় কৈ জিডিপি ডিফ্লেটৰক কিয় কলা তোমাৰ কি এনালাইসিস কোৱাচোন সবে অলপ শুনক জিডিপি ডিফ্লেটৰ কিয় কলা তুমি জিডিপি ডিফ্লেটৰ মানে কি Sir, nominal GDP আৰু ইয়েস সকলো বুজিছো Sir, nominal GDP ঠিক আছে এইটো real GDP. এইটো জিডিপি Nominal GDP by জিডিপি রিয়েল বাই জিডিপি nominal. নমিনাল Sir, কিন্তু তুমি কিয় কলা সিএসও কৰে বুলি সেইটোহে লাগে মোক কারো লজিক ফিটিং হোৱা নাই ন sir, inflation ইয়াৰ পৰা ওলাব পাৰে আচ্ছা কোৱাচোন ন্যাশনাল ইনকাম কোনে ন্যাশনাল ইনকাম আজিৰ টাইমত কোনে ৰিলিজ এণ্ড এষ্টিমেট কৰে সিএসও কৰে ন সিএসএ যদি কৰে তো জিডিপি রিয়েল আৰু জিডিপি নমিনাল সিএসও কৰিব তো ডিফ্লেটৰ অটোমেটিক সিএসও দ্বাৰাই আহিব sir, CSO কৰে দেন দিস ইজ দ্য লজিক লজিক আহা নাই কিয় so mic off আছিল যেহেতু ন্যাশনাল ইনকাম সিএসও কৰে আৰু এইটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ আণ্ডাৰত মই কৈ দিছো মনত কৰা তোমালোকে হয় না নাই আৰু হোলসেল প্ৰাইস যেটো ইনডেক্স আছে এইটো ডিআইপিপি কৰে মনত পৰিছে না নাই ইয়াতে নাই ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি এণ্ড প্ৰমোশন ডিআইপিপি কৰে কন্টেন্ট খুব ভালকৈ পঢ়া দেই কন্টেন্ট ভালকৈ পঢ়া প্লিজ আই এম ৰিপিটিং ইট এগেন এণ্ড এগেন যিখিনি তোমালোকৰ ইকনমিক্সৰ এতিয়ালৈকে ক্লাছ কন্টেন্ট দিয়া হৈছে দ্যাটস এনাফ ইউপিএসসিৰ কাৰণে এনাফ নহয় এপিএসসিৰ কাৰণে এনাফ মই কৈ দিছো ক্লাছ কন্টেন্ট পঢ়া কিন্তু মই ভালকৈ কৈ দিছো ইয়াতে চোৱা which among the following correctly describe the term unemployment rate it is the ratio of the unemployment number of unemployment people and the total population of the economy it is the ratio of labor force and the total working as population it is the ratio of the number মই পঢ়াই আছো unemployment chapter number of unemployment people and number of people in the labor force c is the correct answer c is the correct answer very fantastic question aru eta ahise which among the following situation may be observed in an economy if it has the high fiscal deficit jodi fiscal deficit bahut beshi hoy তেতিয়াহলে ক্রাউডিং আউট অফ প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট উইকার ডোমেস্টিক কারেন্সি হাই ইনফ্লেশন
চাবা পেপাৰ যদি পেপাৰ APSC প্ৰিলিম পেপাৰৰ লগত মই কুৱেশ্যন মিলাই দিম, মোৰ সন্মুখত আহিবা মাত্ৰ, সাহস থাকিলে সৎ সাহস লৈ আহিবা মোৰ সন্মুখত যে ছাৰ কুৱেশ্যন মই এনালাইচিছ কৰিম। মোৰ ক্লাছ এইকাৰণে মই এইবাৰ আগতে ৰখা নাছিলোঁ, এইবাৰ মই ক্লাছ ৰেকৰ্ডিং ৰাখিছোঁ। নবডি কেন চেলেঞ্জ, মই দেখাই দিম মই কোন লগত আহিছে। মই এইবিলাক কৈ আহিছোঁ, মই ক্লাছত ৰেকৰ্ডিং ক্লাছবিলাকত এতিয়াও আছে চাগে। কুৱেশ্যন পেপাৰ মই নবনাওঁ। ডোন্ট থিংক দেট দিছ পেপাৰ ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই আৱাৰ মেনেজমেণ্ট। মই কুৱেশ্যন পেপাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি দি বনাওঁ। মোৰ আগৰ পৰা এইটো অভ্যাস, প্ৰিলিমৰ পেপাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি দি বনাওঁ মই। কি হ'ব ফিজিকেল ডিফিচিট হলে? মেইনছতো এটা কুৱেশ্যন আহিছিল লাষ্ট বাৰ, ক্ৰাউডিং ইন এফেক্ট। মই ক্ৰাউডিং আউটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। ফিজিকেল ডিফিচিট হলে কি হ'ব পাৰে? কোনো এটাতো কোৱা। ফিজিকেল ডিফিচিট অলপ আগতে কৈ আহিছো আমি। স্যার ডোমেস্টিক কারেন্সি উইক হব, ডোমেষ্টিক কারেন্সি উইক হ'ব, ভেরি গুড। ডিপ্রিসিয়েট হ'ব, অলপ আগতে কৈ আহিছো। ইনফ্লেশ্যন হ'ব। তো গতিকে দুটাতো আছেই, 2 আৰু 3 তোমালোকে পালাই। তো গতিকে মই যদি 2 and 3 লজিকেলিও যাওঁ, সময় নষ্ট কৰি আছো। 2 and 3 ইয়াতে 3 নাই, গতিকে এইটো কাটি দিয়া। চি 2 নাই, কাটি দিয়া। এবার বি আৰু সি থাকিল। ক্রাউডিং আউট এফেক্ট লৈ সমস্যা। প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টও কমি যাব, কারণে ক্রাউডিং আউট হবে। প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট কমি যোৱা ঘটনাটোকে কোৱা হয় ক্রাউডিং আউট এফেক্ট। ক্রাউডিং আউট কবা এতিয়া এইটোৰ কাৰণে ইকনমিক্স হ'ব লাগে। These terms frequently discussed in paper. এতিয়া কবা নাই স্যার ইকনমিক্স হ'ব লাগিব, পলিটিশিয়ান হ'ব লাগিব, পলিটিক্সৰ মাষ্টাৰ্ছ হ'ব লাগিব, হিষ্ট্ৰী মাষ্টাৰ হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ৰাখিব লাগিছিল চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে। ক্ৰাউডিং আউট এফেক্ট, অবভিয়াছলি বাজেট ডিফিচিট কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট। when government do budget deficit, government will borrow fund from market. Government will borrow fund from market. Marketer পৰা fund উঠাব। When government will demand more fund from market, the rate of fund will rise. আরে ভাই, কোনো বস্তুৰ ডিমান্ড বেছি হলে তাৰ দাম বাঢ়িব। দাম বাঢ়িব মানে কি? ফাণ্ডৰ দাম বাঢ়িব মানে কি? ইন্টারেস্ট বাঢ়িব না। ইন্টারেস্ট উইল বি হাই। আৰু কি হ'ব? ফাণ্ডৰ স্ক্যাৰচিটি হ'ব ফৰ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট। And at higher rate of interest, private investor become reluctant to do investment. অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব। তো গতিকে this situation is called crowding out effect. So তিনিওটা হ'ব। Option D is the correct answer. In context of liquidity adjustment facility of RBI, consider the following statement. It is available to the scheduled commercial bank. Bank can borrow amount equal to its net demand and time liabilities. Government security can be used as collateral for liquidity adjustment facility. মনত কৰা, মই এটা কথা কম ইয়াতে, চিধা কথা। লিকুইডিটি এডজাষ্টমেন্ট ফেসিলিটি মাত্র কমার্শিয়াল ব্যাংকক নিদিয়ে, সবকে দিয়ে। শিডিউল মাত্র নয়, নন শিডিউলকো দিয়ে। সো স্টেটমেন্ট 1 ইজ রং। গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি ক্যান বি ইউজড। গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি নালাগে কোলাটেৰালৰ কাৰণে। আৰু নেট যিমান বেংকত টকা জমা আছে তাৰ এটা পাৰ্চেন্টেজৰ ওপৰতহে দিয়া হয়। এইটো তোমালোকে চাই ল'বা, কণ্টেণ্ট মই লিখাইছো। সো কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ 2 অনলি। নাই নেকি? 2 নাই নেকি? Bank can borrow
amount, oh sorry, bank can borrow amount equal to আছে, equal to নহয়, আগতে এইটো 1% আছিল, এইটো বঢ়াই এতিয়া 5% আনিছে, 5% of net demand and time liabilities চাই ল'বা, I think 5% কন্টেন্টত আছে, আগতে starting 1% আছে, গতিকে 2 is wrong, sorry 2 is wrong, তেতিয়াহ'লে 2 যদি wrong হয়, 2 to wrong, statement 2 is wrong, 2 is wrong, 1 is also wrong. কি হব? Government security can be used, government security, short term loan, yes 3 is the correct answer, C, short term loan collateral লাগিব, ঠিকই আছে, C is the correct answer, C is the correct answer. Next, come to the next point. A deviate is a security, sorry, a derivative is a security with a price derived from one or more underlying assets. These assets can be there is a phone. So what is here? What I say? A derivative is a security with a price derived from one or more underlying assets. These assets can be stock, bond, currency, interest rate, market indices. আগতে তোমালোকে যদি বুঝা নাই derivatives কি, what is derivatives, what is the meaning of derivatives? Derivatives to কি, what is derivatives? কি ফাংশন? এই মাথা সাথা বেয়া হয়েছে নাকি, কিয়র ফাংশন? এটা ম্যাথমেটিক্যালি ডেরিভেটিভস নহয়, ওই স্টক আছে, এটা বন্ড আছে, কারেন্সি আছে, কত কি কোয়া নকোয়া, তুমি পাগলা করে দিবা মানুষ। এই ডেরিভেটিভ মিন্স সে শেয়ার, দেয়ার ইজ এ শেয়ার, শেয়ারের দাম কিমান? 100 টাকা এটা শেয়ারের দাম। হোয়াট ডাজ ইট ইন্ডিকেট? আরে ভাই শেয়ারের দাম 100 টাকা, শেয়ারটো কি? দ্যাট মিন্স ইয়ার আরত কি আছে? What is the behind the value of the share? Try to understand. ইয়ার আরত কোনটো অ্যাসেটস আছে, কি অ্যাসেটস আছে? বেলেগ এটা অ্যাসেটস আছে। I mean to see when one share, value of one share is ₹100, suppose. তার মানে কি বুঝিছো আমি? শেয়ার মানে কি? Definitely behind the share there must be some assets. এই শেয়ারের আরত কি আছে? কিবা তো আছে। কি আছে? যে কোম্পানি আছে। কোম্পানি কি আছে? যে কোম্পানির মালিকি সত্ত্ব আছে। কোম্পানি এবিসি লিমিটেড, তার মানে কোম্পানি ভাল কাম কৰিছে, শেয়ারের ভ্যালু বাড়িছে। কোম্পানির পারফরমেন্স বেয়া হয়েছে, তার মানে গতিকে ডেরিভেটিভস বলে যেতিয়া আমি ডেরিভেটিভস কেনেকুৱা সিকিউরিটি হয়, কেনেকুৱা এসেটস হয়? ডেরিভেটিভস মিন্স এনি এসেটস, behind that assets there is something, another assets stand হয়ে আছে। নহলে তুমি এনি দিবা নেকি? এটা শেয়ার এনি লৈ ল'বা নেকি? নিশ্চয় এই শেয়ারবিলাক আমি ডেরিভেটিভ, গতিকে স্টক টু ডেরিভেটিভস হ'ব, বন্ড হ'ব, ইন্টারেস্ট রেটস নহ'ব, বেশি নাযাবা। মার্কেট ইন্ডিসেস বাদ দিয়া, মার্কেট ইন্ডিসেস মিন্স ইন্ডেক্স, ইন্ডেক্সের লগত রিলেটেড নাই। ইয়াক আগতে কাটা, V2, ভি কত কত আছে সবত কাটা, ডি কাটি দিয়া, সি কাটি দিয়া, আৰু স্টক এই সি চোৱা, স্টকটো নাই। আচ্ছা স্টক, বন্ড, মই স্টকটো অলপ ডাউট হৈ আছে, মোৰ এই ডাউট হৈ আছে। বন্ড 2 নম্বৰটো কত আছে? ইয়াতো আছে, ইয়াতো আছে। কারেন্সিস, হ্যাঁ কারেন্সি ইজ এ ডেরিভেটিভস। আরে ভাই 100 টাকা নোটর কি ভ্যালু আছে? নাথিং ভ্যালু। কিন্তু তুমি কি ভাবিছে এখনো দিস ₹100 ইজ ইস্যুড বাই দ্য মনিটারি অথরিটি, বিহাইন্ড ₹100 দেয়ার মাস্ট বি মেনটেন অফ এনি অ্যাসেটস।
মই কি কৈ আছো ভাষাবিলাক বুজাৰ চেষ্টা কৰিবা দেই, নহ'লে একদম ফচি যাবা, কাম নহ'ব, আগুৱাবই নোৱাৰিবা। তো গতিকে কাৰেঞ্চি বুলি কাৰেঞ্চি হ'ব, খালি এটা কাটাচোন, মাৰ্কেট ইণ্ডিচেছটো কাটি দিয়া। ক'ত আছে মাৰ্কেট ইণ্ডিচেছ? মাৰ্কেট ইণ্ডিচেছ কাটিলে, মাৰ্কেট ইণ্ডিচেছক যদি কাটো মই 5, চি কাটা গৈছে, ডি কাটা গৈছে, 2 কি আছে? বন্ড আছে, 3 আছে কাৰেঞ্চি, 4 আছে, 4টো মোৰ লগা নাই, 1 কি আছে? ষ্টক আছে, 2 বন্ড আছে, কাৰেঞ্চিটোক লোৱা নাই। যেন উপায় নাই, তুমি কাৰেক্ট অপশ্যন এটি দিব লাগিব। ইয়াতে কাৰেঞ্চি দিব পাৰি, কিন্তু ডিৰাইভেটিভছ হিচাপে লোৱা নাই কাৰেঞ্চিক, লিগেল কাৰেঞ্চি বুলি দিয়া নাই। অ'কে, ফাইন কুৱেশ্যন। With reference to the economy, the term national disposable income refer. Disposable income. আচ্ছা, মই ইয়াতে ডিছপ'জেবল ইনকামক অলপ কথা বুজাই দিওঁ, কাৰণ তোমালোকে NCERT পঢ়ি অহা নাই, কিবা বেলেগ বেলেগ কিতাপ চিতাপ পঢ়ি থাকা তোমালোকে, মই জানো, অভ্যাস হয় এইটো। ডিছপ'জেবল ইনকাম, নেশ্যনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম, অৰ্থাৎ ডিছপ'জেবল ইনকাম, নেশ্যনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম হয়। মই এটা বস্তু কৈ দিওঁ, পাৰ্চনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম। চ' পাৰ্চনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম মই কওঁ, পাৰ্চনেল ইনকাম মাইনাছ ইনকাম টেক্স IT is equal personal disposable income. Try to understand here. But in this question, they are talking about national disposable income. Disposable income is what? The income which you can spend on consumption or you can save it. তো পার্সোনাল ডিসপোজেবল ইনকাম তোমার একাউন্টত যেটো স্যালারি সোমাইছে তারপরে ট্যাক্স তো কাটিব, গোটেই ইনকাম। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, গিভ কনসেন্ট্রেশন দিবা। তো গতিকে গোটেই ইনকামটো আমি ডিসপোজ কৰিব নোৱাৰিম, ইনকাম টেক্স কাটি যাব। কাটি যোৱাৰ পিছত যি অৱশিষ্ট থাকিব, হোৱাট দ্য ৰেষ্ট এমাউণ্ট ইজ দেয়াৰ, are called personal disposable income. So what is the direction of personal disposable income? One is consumption. Another is saving. So that means personal disposable income means C plus S. What the income after deducting the direct tax is called personal disposable income, and personal disposable income either goes for saving or it might be spent, অথবা ই ব্যয় কৰিব পাৰি। So logically what said here, if the consumption is high, or you can say when the propensity to consume is high, then propensity to saving is low of the society. Logic, যেতিয়া কনজাম্পশ্যন প্ৰপেনচিটি হাই হ'ব, তেতিয়া মানুহ বা সমাজৰ সেভিং প্ৰপেনচিটি কম হ'ব। এগেইন ইনভাৰ্স, when saving propensity is high, then consumption propensity is low. Now come to the national disposable income. Same logic. Similarly, same logically, you can consider the national disposable income. That is what the income possessed by the nation can spend, অর্থাৎ রাষ্ট্ৰৰ যেটো আয়, যেটো রাষ্ট্ৰই ব্যয় কৰিব পাৰে। এতিয়া চোৱা, নেট ন্যাশনাল ইনকাম at market price along with current transfer from rest of the world. আৰু ক'ত আছে ইয়াৰ বি ক'ত? So এটা আছে, এটা স্টেটমেন্ট দিছে, net national income at market price along with current transfer from rest of the world. আৰু আছে gross national product at market price excluding depreciation, net domestic product at market price excluding net indirect tax, gross national saving including final consumption expenditure. So ইয়াৰ পৰা কাটিব কোনটো পাৰো চোৱা, আগতে কাটিব কোনটো পাৰো,
net domestic product at market price excluding net indirect gross national product market price depreciation লগত কোনো কানেক্টিং এই নাই D2 কাটিব পাৰো and C কাটিব পাৰো correct answer is A এই টকাটো হে এটা কান্ট্রি স্পেন্ড কৰিব পাৰে এই টকাটো ন্যাশনাল ইনকাম এট মার্কেট প্রাইস যেটো থাকিব এই টকাটো স্পেন্ড কৰিব পাৰিব one only আচ্ছা এইবার সোয়া 34 নাম্বার কোয়েশ্চন see the 34 number question consider the following statement with regard to fiat money মই পঢ়াই আহিছো fiat money পঢ়াই আহিছো it does not have an intrinsic value it does not have an intrinsic value of its own it cannot be refused by any citizen of the country for settlement of any transaction so what the question is here it does not have an intrinsic value of it what is the intrinsic value it does not have an intrinsic value what is intrinsic value মনত পড়ে ন পড়ে intrinsic value এক টাকার কয়েন Value required to make the currency. yes value or cost required to produce the coin অর্থাৎ এক টাকার কয়েনর এক টাকারই মেটেল আছে না নাই এক টাকার মূল্যর সম্পদ আছে না নাই সেইটো হল ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু তো গতিকে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু ইট ডাজ নট হ্যাভ অ্যান ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু অফ ইট ফিয়েট মানি হোয়াট ইজ ফিয়েট মানি ফিয়েট মানি ইজ হাই পাওয়ার মানি এনসিআইটি নপঢ়িলে একো নহ'ব হা মই এগেইন আই এম টেলিং ইউ আজিলৈকে ৰেকৰ্ডেই নাই মোৰ 17-18 ইয়াৰ্ছৰ কেৰিয়াৰত মই দেখা নাই কোনে কিতাপ পঢ়ি চিভিল সাৰ্ভেণ্ট হৈছে কিতাপ বাহিৰত থৈ দিয়া এনচিআৰটি বেছ বনোৱা আৰু ক্লাছ নোটছ বাৰে বাৰে কৈছো যেদিনা কুৱেশ্যন পেপাৰ চাবা সেইদিনাই গম পাবা আৰু ছেকেণ্ড টাইম সেইটো অপশ্যন আৰু জীৱনত নাহিব চ' ইয়াতে আজি ফিয়েট মানুহ যেটো আমি ফিয়েট মানি কওঁ ইট ইজ অলছ' কল্ড হাই পাৱাৰ মানুহ high power money means legal tender that is the money which is issued by the monetary authority the money which are issued by monetary authority that is Reserve Bank of India that is called fiat money or you can say high power money or legal tender money whatever you say তো গতিকে যিমান লিগেল টেন্ডাৰ মানি আছে ইহঁততো ইন্ট্ৰিনসিক ভ্যালু নাই আছে জানো নাই নহয় এতিয়া 500 টকাৰ এটা কারেন্সি নোট সেইটো বনাবৰ কাৰণে 500 টকা খৰচ হোৱা নাই 200 টকা খৰচ হ'ব পাৰে 150 টকা খৰচ হ'ব পাৰে গতিকে both statements are correct it does not have any কি কৈছে এইটো which statement are correct both correct answer C ভালকৈ পঢ়া হা পঢ়াত বহুত গণ্ডগোল আছে which of the following is of the trade balance যেতিয়া আমাৰ balance of payment বিদেশৰ লগত যেতিয়া আমাৰ বিজনেস হয় তেতিয়া হলে বিদেশৰ লগত যেটো আমি balance of payment মেইনটেইন কৰো balance of payment আচ্ছা balance of paymentৰ ভিতৰত দুটা পার্ট থাকে এটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আৰু এটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আকৌ কেইবাটা পার্ট থাকে বিশেষকৈ ট্রেড ফিজিক্যাল ট্রেড আর সার্ভিস থাকে আৰু ইপিনে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট মানে কোনবিলাক এফডিআই বৰোয়িং এটসেট্ৰা এইবিলাক ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টত ইম্প্যাক্ট কৰে গতিকে ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে ভাল কৰি ট্রেড ব্যালেন্স এইটো ট্রেড পাৰ্টৰ কথা কৈছে ট্রেড ব্যালেন্সৰ কথা কৈছে ট্রেড ইন গুডস ট্রেড ইন সার্ভিস তো নহবে সার্ভিস এক্সট্রাত আছে নেট ট্রান্সফার নাহিব নেট ট্রান্সফার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টত যাব গতিকে 1 ইজ কারেক্ট নাই নেকি আছে এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার again effective revenue deficit is option A fiscal deficit minus net interest payment total revenue expenditure minus total revenue received revenue deficit minus grant for creation of capital assets total government expenditure
minus total government receipt. Try to remember what I said in your class in respect of effective revenue deficit. Effective revenue deficit বিষয়ে মই কিবা কৈছিলো নেকি ক্লাছত? যদি কৈছো মনত কৰা। ক্লাছ যিমান বেছিকৈ মনন কৰিব, তোমালোকে মনন নকৰা, মই আগতে কৈছো প্ৰেক্টিচই নাই মনন কৰাৰ। মই কৈছিলো আগতে ক্লাছ মনন কৰাৰ কথা। সেইটো নকৰি তোমালোকে পঢ়াহে। খালি পঢ়িলে কি হ'ব? 1 ঘন্টা পঢ়িলে 2 ঘন্টা মনন কৰা কি পঢ়িছা। 2 ঘন্টা ক্লাছ কৰিলে আৰু এক্সট্ৰা 2 ঘন্টা চিন্তা কৰা যে মই কি পঢ়িলো আজি ক্লাছৰ পৰা। সামাৰাইজ কৰা। এফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডিফিচিটৰ বিষয়ে মই কৈছিলো। এন FRBM Act, Amendment FRBM Act মতে as per FRBM Amendment Act, effective revenue deficit is to be prepared instead of revenue deficit. Revenue deficit or ঠাইত effective revenue deficit prepare কৰিব লাগে as per amendment of FRBM Amendment Act. এতিয়া বিষয়টো হ'ল ইয়াৰ কি effective revenue। অর্থাৎ সাধারণতে কি হয়, try to understand what the grants ভাষা বুঝি আছে না নাই, মই এইটোৱে মই ভাবি থাকো। নুবুজিলে বৰ প্রবলেম হব। What the grants are created by the central government to state government, যেটু গ্রেন্ট দিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে স্টেট গভর্নমেন্টক যেটু গ্রেন্ট দিয়ে, সেই গ্রেন্টটোক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ খাতাত লিখে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বুলি লিখে। মই আকৌ কৈছো, what the grants are made by the central government to the state governments are treated as revenue expenditure by the central government. এটো হল মূল কথা। যেটু টকা দিয়ে রাজ্য সরকার বিলাকক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ খাতাত ইয়াক লিপিবদ্ধ কৰে কি রকম ব্যয়, যে এটো রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ব্যয় বুলি লিখে। কিন্তু এক্সপার্ট সকলে কৈছে ইট ইজ কমপ্লিটলি রং। কিয় রং? যে আমি অলপ আগতে পাইছো that already we have understood the definition of revenue deficit, revenue expenditure. Revenue expenditure refer to those expenditure which incurred by the government for maintaining routine expenditure, not for creating any assets or not by reducing the liabilities. অর্থাৎ রেভিনিউ যেটু এক্সপেন্ডিচার করিব, যেটু ব্যয় করিব, ইয়ার দ্বারা কোনো লাইবিলিটিস হ্রাস নকরে, দেনার হ্রাস নকরে, অথবা কোনো অ্যাসেটসকে ক্রিয়েট নকরে। এতিয়া ওভারব্রিজ বনাইছে, ফ্লাইওভার বনাইছে, IIT বনাইছে, রুট বনাইছে, মেডিকেল বনাইছে, এইবিলাক আমি ট্রিট কৰো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, কারণ এইবিলাক দি অ্যাসেটস বনাই আছে গভর্নমেন্টে। And by this creation of assets, the economy will be more enabled to generate more income. তো গতিকে এই রেভিনিউ, কিন্তু কথা হল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কব বিচাৰিছে যে আমি যিমান টকা দিও স্টেটক, যে সে 1000 করোড় টাকা মই স্টেটক দিলো, স্টেটে কি 1000 করোড় টাকা গোটেই টাকা কি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার কৰিব নেকি? নকৰে, obviously নকৰে। So one part of this 1000 crore which is granted by the central government to the state government, obviously one part goes for the creation of capital assets. মই কি কৈ আছো শুনিবা দে ভালকৈ। So মই এবারে কৰিম, মই আজিৰ পৰা এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰ এক্সপ্লেইন নকৰো মই, কাৰণ কি মই বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰে, মই ইয়াতে লোৱাই নাই পুৰাণা ষ্টুডেণ্টক। কমসে কম মোৰ মেছেজ আহিছে নহ'লে 50টা মান আহিছে, মোক কৈছে এটাকো এণ্টাৰটেইন নকৰো মই, মোৰ অলপ মোৰ প্ৰিন্সিপালৰ মাজত চলো মই কৈছে এটাকো এণ্টাৰটেইন, যিকেইটা আছে কেইটা আগ নলওই নলো। চ' 100 করোড়ৰ ভিতৰত যদি 500 করোড় ক্যাপিটাল অ্যাসেটস ক্রিয়েশন করে স্টেটে, ক্যাপিটাল অ্যাসেটস বনাব পাৰে, রুট বনাব পাৰে, ব্রিজ বনাব পাৰে, কিবা বনাব পাৰে। চ' 100ৰ পৰা 500 করোড় গুচি গ'ল।
গতিকে 1000 টো গোটেইটো আমি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ ক'ব নোৱাৰিম, হয়নে নাই? চ' যিহেতু এইটো এক্সট্ৰা হৈছে, no doubt these assets will be owned by the state government. ইয়াৰ এই সম্পত্তিৰ মালিক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব। সেইকাৰণে কি হ'ব, ৰেভিনিউ ডিফিচিট ক'ত আছে, টোটেল ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ, বি অপশ্যনটো চোৱা, মাইনাছ টোটেল ৰেভিনিউ ৰিচিভ, নহয় এইটো নহ'ব, ৰেভিনিউ ডিফিচিট কৈ এটা টোটেল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ মাইনাছ টোটেল গভৰ্ণমেণ্ট ৰিচিভ, মিলা নাই। ফিজিকেল ডিফিচিট মাইনাছ ইণ্টাৰেষ্ট পেমেণ্ট, এইটো নহ'ব, এইটোতো প্ৰাইমাৰী ডিফিচিটৰ কথা কৈছে। টোটেল ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মাইনাছ টোটেল ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট, হোৱা নাই। ৰেভিনিউ ডিফিচিট মাইনাছ গ্ৰেণ্ট ফৰ, য়েছ, চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ৰেভিনিউ ডিফিচিট মাইনাছ গ্ৰেণ্টছ ফৰ ক্ৰিয়েশ্যনছ, capital assets, capital assets. Capital assets create করা না হয়, next one, next question होता है, with reference to industrial policy resolution 1956 consider the following statement. Policy formed the basis of first 5-year plan. The policy was used for promoting industry and backward region. Policy banned the entry of private area. A 3 number 2 নহয়, 5-year plan, the policy formed 5-year plan or পিছত কৰিছে, 1 number 2 নহব, 2 is the correct answer to B. Which among the following statement is correct with respect to green GDP? This term had been coined recently, green GDP. It is the term used for GDP after adjusting for environmental damage. Number B, it is measured to check the growth of greenhouse effect in the ecosystem. It is the portion of GDP which is used for the afforestation effort. It calculates the economic consequences of loss of biodiversity in GDP form. Any idea? Green. Into green GDP. Green GDP means what the GDP we calculated minus depreciation of natural capital. That is green GDP. So it is term used GDP after adjusting environmental damage. Environmental damage means depreciation of natural capital. So option A is the correct answer. কাৰোবাৰ ক'ব লগা আছে নেকি কিবা? নাই, নাই মানে নাই, এইকাৰণে নপঢ়িলে নাথাকিব না। কুৱেশ্যন কেতিয়া আহিব তোমাৰ? কুৱেশ্যন তেতিয়া আহিব যেতিয়া তুমি পঢ়িবা। নপঢ়িলে কুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিব? পঢ়িলেহে কুৱেশ্যন আহিব, নাহিলে ক'ৰ পৰা আহিব? Actually, what happened? While GDP is calculated, the damage of environmental or depreciation of natural capital is not taken into considerations. No doubt, GDP বাঢ়িব পাৰে. GDP means what? It is the value of goods and services produced. Now, for producing huge magnitude of goods and services, there will be loss of environmental capital depreciation. গতিকে এই ডিপ্ৰিচিয়েশ্যনক বাদ দিলে যিটো পাওঁ আমি, that will be called green GDP. ঠিক আছে?
Green GDP. Next, come to the next questions. Which of the following banking institutions are involved in providing direct credit to rural population? Commercial bank को दिया आजकल, regional bank को दिए, land development bank को दिए, नबार्डो दिए नहीं कि दिए दिए এই হল তোমালোকৰ কারবারটোই হল এই তাতে তোমালোকৰ কারবারটোই তাতে সমস্যা ইয়াতে আরে নবার্ড দিয়ে কিন্তু নবার্ড কি প্রত্যেকৰ ঘরে ঘরে গৈ দিয়া যায় নেকি মানে ডাইরেক্ট পপুলেশনত তাত যায় নাকি ঘরে ঘরে গৈ ই কাৰোবাৰ মাধ্যমত যাব ৰিজনাল বেংকৰ মাধ্যমত দিব কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ মাধ্যমত দিব পাৰে তো গতিকে নবাৰ্ডটো নহব নবাৰ্ড কৈ দিলা ন ফটাক কৈ সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কিয় নবাৰ্ড কৈ দিছা নবাৰ্ড কোনে শুনিছা তো এই যিবিলাক নবাৰ্ডে ব্যক্তিগতভাৱে লোন দিয়ে নিদিয়ে নহয় নবাৰ্ডে কেতিয়াবা ব্যক্তি বিশেষ লোন দিয়ে নেকি ব্যক্তি গৈ এই with reference to Indian economy the term Hindu rate of growth referred to এটো অলপ জানিবা বেসিক কোয়েশ্চন প্রায় হিন্দু রেট মই কি কও স্লো গ্রোথ রেট অফ খালি স্লো গ্রোথ নহয় টাইম পিরিয়ডটো জানা ইয়াতে কিছুমান কিতাবত আছে স্লো গ্রোথ রেট আরে স্লো গ্রোথ নহয় এটো খালি স্লো গ্রোথ কেতিয়াৰ বিফোর মই টাইমটো কৈ দিও 1991 during 5-year plan বুঝি পালা এই টাইমটো মনত ৰাখিবা slow growth before 1991 during 5-year plan যিমানটা প্লান আছে নেকি এনেকুৱা চোৱা the high annual rate of growth with high level of unemployment after liberalization low annual growth rate of Indian economy after global financial crisis the low annual growth rate of planned economy of India before liberalization of 1991 the high annual growth rate C is the correct answer ক্লিয়ার হয়েছে খুব কম পড়ানো খুব কম পড়া হয় which of the following are likely advantage of implementing soil health card scheme it will reduce the input cost of agriculture it will reduce the subsidy burden of the government it will reduce the use of fertilizer it will reduce the use of fertilizer it will reduce the subsidy burden of the government it will reduce the input cost of সব কেটেই কারেক্ট লাগে মোর হিসাবত এই is the correct answer হ্যাঁ হ্যাঁ কোৱা all সব কেটে দিয়া সব কেটা which of the following best describe the double coincidence of one double coincident one মোর তাত চাউল বেশি আছে তোমার তাত সবজি বেশি আছে বাটার সিস্টেম করিম তোমার সারপ্লাস ভেজিটেবল মুখ দিয়া মোর সারপ্লাস রাইস তোমাক দিম বাটার সিস্টেম so butter system become possible when there will be the happen of double coincidence of one এইটো হব লাগিব কি হব লাগিব এইটো হব লাগিব বাটার সিস্টেম হবলে বাটার সিস্টেম হবৰ কাৰণে এইটো হব লাগিব ডাবল কোইন্সিডেন্স অফ ওয়ান হব লাগিব তেতিয়াই সম্ভৱ হ'ব তো গতিকে কি হ'ব a situation where two economic agents have complementary demands complementary opposite demand for each other surplus production বেলেগ চাবই নালাগে এইটোই কারেক্ট হ'ব এইটোই কারেক্ট আর কি চাবা with reference to economic current daily status and current weekly status are approaches to measure level of inflation level of industrial production extent of financial inclusion level of unemployment কোনটো ফটাফট কৈ দিয়া level of unemployment বাকি কোনেও নকোৱা যে বাকি বিলাক কি হল Sir, level of unemployment. সবেই কবা so level of unemployment in lending mudra give priority the enterprise set up by scheduled caste scheduled tribe
Third generation entrepreneur, existing small business ok nidiye de 1 and 2 1 2 ase jodi kodbat ei B correct answer. As the economic method of calculating GDP, which of the following act as a factor of production? Factor of production কোনবিলাক? Labor, capital, entrepreneur, land. All are the factor of production. Yes, all are the factor. এইটো question নাজানিলে আৰু উপায় নাই. All. Consider the following. Central sector scheme are 100% funded by the government. In centrally sponsored scheme, certain percentage of funding. Yes, 1 to both are correct. Which of the following is not the component of balance of payment? Balance of payment or কোনো component নহয়. Current account, capital account, error and omission, open market operation. Open market operations. বেলেগক কোৱা, ৰীতা, ডলি, প্ৰিয়া, বাকি তো নাই, হাইনাশ্ৰী, ছবি কোৱা। Yes, open market operation. Itu ইয়াৰ লগত। If a country A has higher inflation than country B, the exchange rate of country A with respect to country B, exchange rate will most likely appreciate, depreciate, have no exchange, depreciate, short term appreciate, long term কি হবো? A is a higher A to country. আকৌ একই লজিক A, একেটাই লজিক। ইনফ্লেশন হৈ আছে, খুব ইনফ্লেশন, আৰু কান্ট্রি কোন? বিৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰিব। এতিয়া কি হ'ব? এর কারেন্সি কি অ্যাপ্রিসিয়েট হবো না ডিপ্রিসিয়েট হবো? Sir, depreciate hobo. Yes, depreciate হবো। আৰু চাবই লগা নাই। কি হল? Sir, আপুনি লাষ্ট পেজৰ হেতু কৰোৱা নাই। 26ৰ যেটো ৰাইট মানে 25ৰ পিছত যেটো ৰাইট সাইডত যেটো আছে হেতু সাইড আপুনি কৰোৱা নাই। হেতু আগৰ পেজটোৰ। হয় নেকি? Yes sir. মই আজি যিমান কেটা হয় মান কেটা এইটো পেজ ন? হয় স্যার হেতু অন হয়। হয়। With reference to nominal effective exchange rate, nominal যত নাকি ইনফ্লেশনক কনসিডার নকৰে, যত হ'ব না, খুলিব না, যত nominal effective, যত ইনফ্লেশন নাই, next এটু কি আছে? which of the following items are the parts of current account in balance of payment? current account কি থাকিব? interest on loan, tourist expenditure, banking and insurance charges, software services. current account, interest on loan, tourist expenditure, banking, insurance charge, software charge. current account কি থাকিব? লজিকত কোৱা। যেটো ক্যাপিটালৰ লগত ৰিলেটেড নহয়, সব কেটা থাকিব। আচ্ছা, ইয়াতে চোৱা, the term inflationary gap refers to the difference between consumer price index and wholesale price index, in inflation between developed and developing countries, in inflation of food and non-food items, in real GDP and anticipated GDP with economy at full employment. Sir, D. কোৱা Sir, real GDP and anticipated GDP. কোনটো? Sir, D, real GDP and anticipated GDP. আৰু কোনেও নকোৱা? ভেরি গুড। এই সিপিআই টিপিআই লগত তো এইবিলাক ৰিলেটেডই নহয়। Sir, D, sir. D is the correct. মই আকৌ কৈ দি আছো, what is the inflationary gap? This term had been coined by John Maynard Keynes. যেতিয়া নেকি ওয়ার্ল্ড ইকোনমি ডিপ্রেশনত গৈ আছিল, ই ৰাস্তা দেখুৱাইছিল মানুহ বাচিবৰ কাৰণে। John Maynard Keynes. So John Maynard Keynes had coined this term.
So what is this meaning? Meaning is simple thing. When the aggregate demand of a country, demand means demand for goods and services. When the aggregate demand for goods and service become rising, student rising, বাড়ি গই আছে, but production is not possible. কিন্তু production possible নয়. Why? Because all the resources already completely engaged. There is no any resources or input that can be used further for production. এনে পরিস্থিতি কি হব? ইনফ্লেশন হব। আর সেই ইনফ্লেশনটো কোৱা হৈছে ইনফ্লেশনারি গ্যাপ। খুব ভালকৈ এনসিআরটি পঢ়িবা হা, ক্লাছ নোটছৰ লগত এনসিআরটি পঢ়িবা। কিতাপ নহয়, কিতাপ পঢ়িব নাপায়। কিতাপ যোনে পঢ়ে নহয়, তোমাৰ প্ৰথম ভাল লাগিব, তুমি ভাবি আছা বহুত ইনৰিচমেন্ট হৈ আছে, মোটেই হোৱা নাই তুমি ইনৰিচমেন্ট। ব্রেন নচলে। কম্পিটিটিভ এক্সামৰ একটা ষ্টাইল আছে, কিতাপ পঢ়ি কম্পিটিটিভ এক্সাম কোনো ক্লিয়াৰ নকৰে। কিতাপ মিন্স মই বাৰে বাৰে কওঁ এনচিআৰটি বুকছ, ইয়াৰ ওপৰত ক্লাছ নোটছ, নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচিং, চিলেবাছ, পেপাৰ ৰিডিং, এইবিলাক কাম কৰিব লাগে। কিতাপ খুলি বহুত চাইলে কি হ'ব? এনচিআৰটি তোমাক ৰাস্তা দেখাব। ইয়াতে চোৱা সিজনেল আনএমপ্লয়মেন্ট ক'ত থাকে? এগ্ৰিকালচাৰ, টুৰিজম সবতে থাকে, কনষ্ট্ৰাকশনতো থাকে। All, sir. Which of the following appear is liability on RBI balance sheet or liability? RBI foreign exchange, loan to commercial bank, loan commercial bank loan যদি দিয়া না RBI loan দিলে এটো assets, এই লোন হয় টু কত আছে? গতিকে এটু তো নহবই। আৰু কত আছে? টু নাই কত? আচ্ছা, কারেন্সি হেল্ড বাই পাবলিক, কারেন্সি হেল্ড বাই পাবলিক নহলে হয়, এটু ভাল লগা নাই, এটু ব্যাংক দিলে বেশি ভাল হয়। তথাপি মই কৈছো ঠিক আছে, কারেন্সি হেল্ড বাই পাবলিক, ইটস ওকে। কারেন্সি হেল্ড বাই পাবলিক। দীপাশ্রী ডেকা ইমান দেৰিকৈ কিয় সোমাইছা ক্লাছত? What happened, Dipasri Jaka? So public, currency held by public. This one standard as liability of RBI. Deposit of commercial bank with RBI, it is also liabilities. 3/4 to liabilities. Foreign exchange assets হয়, foreign exchange assets হয় 3/4. D is the correct answer. ব্যালেন্স শিট নাচালে মই কি কৰিম? ব্যালেন্স শিট তো আহে। আরে ফরেন এক্সচেঞ্জ তো এসেটস অফ দ্য আরবিআই, অলপ আগতে কৈ আহিছো আমি। গোল্ড, ফরেন এক্সচেঞ্জ আৰু বেংক বিলাকক লোন দিছে, এইটো এসেটস হয় বেংকৰ, আরবিআইৰ। Through which of the following sources can government finance its fiscal deficit? Fiscal deficit কৰ পৰা ফাইনান্স কৰিব? Net borrowing at home, borrowing from abroad, borrowing from RBI. তিনিওটা all are sources of borrowing. Proportional income tax may be considered as an automatic stabilizer, balance budget, sin tax, এই সি আৰু ডি টো কাটি দিয়া। ব্যালেন্স বাজেট অটোমেটিক স্টেবিলাইজাৰ কাটি দিয়া, ব্যালেন্স বাজেটটো ওকে কৰিব পাৰা। একচুয়ালি দুটাক অলপ কনফিউজন হৈ আছে। ব্যালেন্স অটোমেটিক দুটাই কারেক্ট হয়। যেন হোক, যোনে যি দিছা এইটো অলপ লজিক্যালি এইটো আছে। সেলফ এইটো কৰাইছো না মই, মুদ্রা হল আৰু এইটো কি? কনসিডার ফলোইং Sir, একদম লাষ্টত। রাইট। 50 যাও মই। মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, MSME are classified on the basis of number of people employed,
both manufacturing subject দুটাই আছে, MSME সার্ভিস সেক্টরও আছে আৰু ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর আৰু এমপ্লয়মেন্টৰ ওপৰত দুটাই কারেক্ট, একদম ইজি কোয়েশ্চন। With reference to special drawing right, SDR, consider the following statement. It was created by World Bank. It is used as a reserve asset to supplement presently its value in terms of gold to existing reserve of the number of countries. কিতাব পড়িব না লাগে, NCERT কোনে ক্রিয়েট করে? SD স্পেশাল ড্রয়িং রাইট কোনে করে? IMF. কোনে? IMF. IMF করেক্ট। গতিকে এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আছে না, তাক তো আগতে কাটি তুমি ঠিক কৰা তো, ওয়ান কাটি দিয়া ডি গুচি যাব তো, অলপ সহজ কৰি লোৱা। এও গুচি গল ন, থাকিল বি আৰু চি। It is used as reserve assets to supplement SDR special drawing right means কি? কোনোবা মেম্বার কান্ট্রি টকা লাগিলে দিব পাৰে। দিব, তো গতিকে supplement কৰে, reserve assets supplement করে, 2 is the correct. Now come to the third point, it is very important point. Presently it is valued in terms of gold, নহয় presently নহয়, একটা সময়ত আছিল, এটা সাউন্ড কৰি আছে, কিবা এটা সাউন্ড হৈ আছে, কাৰোবাৰ মাইক খোলা আছে, কাৰোবাৰ মাইক খোলা আছে। এটা সময়ত আছিল যে ই গোল্ডত ভ্যালুয়েশন কৰিছিল, গোল্ড যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং টাইমত গোল্ডত ভ্যালুয়েশন কৰা হৈছিল এছডিআৰক, মানে ওয়েটেড কৰি আহিছিল, বুজি পালা? এতিয়াৰ টাইমত মই কৈ দিওঁ মাত্ৰ গোল্ড নাই, কেইবাটাও কারেন্সি লোৱা আছে। কি কি কারেন্সি লোৱা আছে? ওয়েটেড সাম অফ দ্য ভ্যালু, ওয়েট করা হয়, ওয়েটেড সাম অফ দ্য ভ্যালু। তোমালোকে কথা ভাষা বহুত কম বুজি পোৱা, মই গম পাও তো। ওয়েটেড সাম অফ দ্য ভ্যালু কি কি আছে চাবা। ওয়েটেড সাম অফ দ্য ভ্যালু কাৰ কাৰ আছে কোৱা, মই পাহৰি যাওঁ, এইবাৰ নাপাহৰো। 5টা কারেন্সি আছে, 5 কারেন্সি লোৱা হয়, 5টা কারেন্সি, 5টাই হ'ব, ইয়াতে নাই নেকি 5 কারেন্সি? 5টা। আচ্ছা, কারেন্সি কেইটা মোৰ মনত আছে, ইউরো, এটা হল ইউরো, 5টা কারেন্সি হ'ব লাগিব ইউরো। আচ্ছা, ডলার তো থাকিবই, Chinese yuan, Chinese currency. বঢ়িয়া, ফটাফট আহি আছে কাৰোবাৰ। জাপানিজ, Chinese yuan, Chinese currency. জাপানিজ ইয়েন হয় না? জাপানিজ ইয়েন, ইয়েস, ভেরি গুড, জাপানিজ ইয়েন। পাউন্ড স্টার্লিং, £30. হ্যাঁ পাউন্ড স্টার্লিং। আৰু কি আহিব? চাইনিজ কিবা আৰু এটা আছিলে, চাইনিজৰ কি আছে? ৰিনবি। One. হয় 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 হয়, চাইনিজ ৰিনবি নে কি কয় সেইটো, ৰিন, RENMI রিনবি, যে নক চাইনা মনত রাখা ইনবি। কিন্তু কিমানটা কান্ট্রি? এতিয়া ক'বা কি মেম্বাৰো কি এইকেইটা নেকি? তোমালোকে গণ্ডগোল বুজি পোৱা নহয়, ইহঁতৰ কারেন্সিক লৈছে এছডিআর ভ্যালুড কৰিবৰ কাৰণে। 6টাতো আছে, কাৰোবাৰ নাই, নাই কাৰ? যদি কুৱেশ্যন আহি যায় আৰু এটা কুৱেশ্যনত যে কাৰ ইণ্ডিয়ান কারেন্সি ৰুপিজ, কাৰ লোৱা নাই কোৱা, বেতত্ৰী ক'ব বিচাৰিছে, কোনোবাই ক'ব। ইণ্ডিয়ান নাই, ইণ্ডিয়ান ৰুপিটো নাই। আরে ইন্ডিয়ার রুপি তো এসডিআর নাই, বাদ দিয়া ইন্ডিয়ার কথা। 6টা মেম্বার কান্ট্রি আছিল না নাই? মানে অফ 6 কান্ট্রিজ, কিবা ফ্রান্স, জার্মানি, কিবা কাৰোবাৰ এনেকুৱা আছিল নেকি? ফ্রান্স আছে, জার্মানি আছে, জাপান আছে, ইউকে আছে, চাইনা আছে, ইউএসএ আছে। এইকেইটা কারেন্সি দিয়া হয়। ষ্টাৰ্টিঙত ইয়াৰ ভ্যালুয়েশন কৰা হৈছিল গোল্ডত, মনত ৰাখিবা ইনিশিয়াল। গতিকে ইয়াতে 3 নম্বৰ ইজ ৰং, 3 রং হলে C2 কাটি দিয়া, B is the correct answer. এবার কি আহিল? Which of the following rates can be increased to decrease? কার রেট বঢ়াবা ইনফ্লেশন কমাবৰ কাৰণে? স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিও, রিপো রেট, ব্যাংক রেট, কার কার কমাবা না বঢ়াবা? কি কৰিবা কোৱা? কৈ দিয়া, ইনফ্লেশন কমাবৰ কাৰণে কার কার রেট বঢ়াবা?
কই দিয়া ভয় না পাবা কই দিয়া কার কার রেট বাড়ালে আমি ইনফ্লেশন ও কার্টেল করি Sir, repo rate, bank রেপো rate. রেপো রেট মই টিক কৰিলো ৰেপো ৰেট টিক কৰিলো আৰু কার Bank rate. কৰিলো আৰু কার আর নাই আৰু নাই মই তো কৈছো বাৰে বাৰে Sir, cash decrease. এসএলআর এন্ড সিআরআর Cash decrease. ইহঁতক বঢ়াই দিলে ব্যাংক ক্যান গিভ লেজার অ্যামাউন্ট অফ লোন গতিকে ইও হব সব কেটা ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা which among of the following can be considered as intermediate copper used for making utensil tea leaf used in restaurant yam used to make clothes in textile mill সব কেটা intermediate with respect to Indian economy what does GDP of the economy mean GDP of the country GDP at market price GDP at factor cost gross value এটা একদম APSC এর কোয়েশ্চন this question is supposed to be asked in APSC with respect কোনটো GDP ইউজ করে এতিয়া মার্কেট প্রাইস ফ্যাক্টর কস্ট কার করে নাই খবর নাই এই পৃথিবীত নহয় বেলেগ পৃথিবীর বেলেগ উপগ্রহৰ মানুহ দে তোমালোকে জিডিপি মার্কেট প্রাইস আগতে ফ্যাক্টর কস্ট Sir. আগতে ফ্যাক্টর কস্টত আছিল এনডিএ গভর্নমেন্ট আহি এটো মার্কেট প্রাইস কৰি দিছে average the following terms of wholesale price index in decreasing order of the weight নোটস পড়া নাই প্রাইমারি আর্টিকেলস ফুয়েল এন্ড পাওয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাক্ট তিনটাই গ্রুপ আছে হোলসেল প্রাইসর তিনটাই এটা হল প্রাইমারি ফুয়েল এন্ড পাওয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাক্ট হয় তিনটাই আছে মনত করা কার ওয়েট বেশি আছিল ম্যানুফ্যাকচার্ড প্রোডাক্টস ভালকৈ কোৱা কাৰ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাক্ট কোনে কৈছে স্যার মই ভয় কিয় পোৱা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং 64.23 আছিল ওয়েটেজ ভয় কিয় পোৱা কৈ আকৌ একদম 62 ৰ ওপৰত আছে মোর দেন 62 পইণ্ট কিমান 32 না কিমান আছিল আৰু প্ৰাইমাৰীৰ কিমান আছিল মই পাহৰি গৈছিলো প্ৰাইমাৰীৰো কিমান আছিল 22 না কিবা হয় 20.2%. ভেরি গুড 2% গতিকে ই ফার্স্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কত আছে 3 কত আছে 3 হোয়ার ইজ 3 এটু 3 পর পিছত 2 আহিব লাগিব ফুয়েল এন্ড পাওয়ার কিমান আছে Yes, আছে fuel power 18 point something 18 17. ফুয়েল এন্ড পাওয়ার তো কম হবো না লাস্ট থার্ড হবো ফুয়েল এন্ড পাওয়ারই হবো লাস্ট Yes sir. 13 পয়েন্ট কিমান আছিল ওয়েটেজ পেপাৰ আহি থাকে এইবোৰ সো এইটো একচুয়ালি 3 পিছত আহিব লাগে কি অৰ্ডাৰত দিব গৈছে এইটো কি অৰ্ডাৰ ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ মানে বেছিতকৈ কম হয় না নাই 22 আরে ম্যানুফ্যাকচারিং কিমান 3 আচ্ছা 3 টু আহিব তাৰ পিছত প্রাইমারি 1 তাৰ পিছত 2 So option B. B is the option, correct option. Brushing, content brushing, content brushing. Those who clear APSC prelim, you clearly observe on them, they mostly brushing their content with question. কুৱেশ্যনৰ কামেই হল এইটো এই কুৱেশ্যন পেপাৰ যেতিয়া খুলিলা তুমি কন্টেন্ট ৰেফাৰ কৰিলা এই হল মেইন উদ্দেশ্য কুৱেশ্যনৰ কিতাপ পঢ়ি কোনোবাই প্ৰিলিম ক্লিয়াৰ কৰিব মই দেখা নাই মই আজিলৈকে উইথ ৰেফাৰ মনিটাৰী পলিচি কমিটি কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেপ মনিটাৰী কমিটি ইট ইজ এ স্ট্যাটুটরি বডি Yes sir. Fine. It is headed by RBI? Yes sir. It decides the RBI সবকেটাই তো মোর কারেক্ট লাগে A to correct benchmark. Which of the following is are the possible benefit of organic farming? Low input cost,
high nutritional value, high yield. ফটাফট কোৱা, সময় নলগাবা। So 1 and 2. Consideration is very fantastic. High yield to নহয়, যেহেতু আমি high yielding variety seed ইউজ কৰা নাই। Very good, very good. 58. Which of the following are the components of capital expenditure? Capital expenditure component কি আছে? Expenditure on acquisition of land, loan given by the central government to state government. Loan দিছে দে central stateক আহিব। Interest payment on market loan, interest payment নহয়, এটো রিসিপ্টত আহিব। Sir, both 1 and 2. Both 1 and 2, fine. Which of the following statement correctly describe? এটো কি হব? Depreciation হব লাগিছিল ন? Spelling to ভুল হয়ে আছে। The spelling is exactly depreciation. It is a monthly allowance of wear and tear of a capital good. Wear and tear, bhanga tuta. It is based on demand and supply of consumer goods in market. It is calculated as the cost of good divided by the number of years it's useful. It accounts for sudden destruction of capital cost due to the natural eta of short. Supposed to be close to your correct answer. The C. C কি আছে? It is calculated the cost of good divided by the number of years of its useful life. কোনে কৈছে C? Who said this? C. Sir, মই কৈছো। Very good, C. Very good. কাৰণ কোনোবাই পেপাৰ নোচোৱাকৈ যেতিয়া ওয়েৰ এণ্ড টিয়াৰ থাকিব তাতে ঢাক কৰি মাৰি থৈ আহিব, বাকি পুৰা সেন্টেন্সটো পঢ়াৰ। Sir, it's not monthly, it should be yearly, that's why. ওয়ের এন্ড টিয়ার চাই মাৰি দিব, এইটো ডিপ্রিসিয়েশন। সময় নাই পঢ়িবৰ কাৰণে। Which of the following is the correct description of GDP deflator? It is the ratio between the nominal GDP to real GDP. It is the ratio between GDP in the current year, GDP at best. E আৰু B একে ৰকম লাগে হা, এইটো অলপ কোৱেশ্চনটো গোলমাল হৈ আছে যেন পাইছো। A is the correct answer. Which of the following constitute high power money? আকৌ আহিছে ফিয়েট মানিৰ পিছত হাই পাৱাৰ, মই বকি আহিছো। কারেন্সি নোট, কয়েন, চেক। So 1 and 2. Check represents your payment, so it is not high power money. It is not issued by RBI. Anybody can refuse to accept this one because not it is issued legally, not it is a fiat money. So check, kata check. Consider the following statement with reference to consumer price index CPI. It accounts for all goods and services produced in an economy. It includes prices of imported goods. Weight in CPI differ according to the production level of each good. It accounts for all goods and services produced in an economy. চিন্তা কৰা অলপ, সবেই চিন্তা কৰা। কি আছে এইটো 62? In accounts for all goods and it include prices of imported goods. Imported goods লগোৱা হয় না নাই? Imported goods দিয়া হয় না নাই? আৰু weight CPI differ কৰে, differ কৰে। Weight in CPI differ according to production level of each good. স্টেটমেন্ট তো পঢ়িবই নোৱাৰে ম্যাক্সিমাম, স্টেটমেন্ট পঢ়িবই নোৱাৰে। স্টেটমেন্ট নপঢ়িলে কেনেকৈ হ'ব? কি কৈছে? ওয়েট, যেটো আমি ওয়েট অ্যাসাইন কৰো, ডিফার অ্যাকর্ডিং, কি মতে? আমি কতবাত পাইছো নেকি এইটো? এই বিষয়টো কতবাত পাইছো নেকি আজিলৈকে পঢ়াত? This actually why weight assigned? Why weight is assigned to goods or service? Weights actually weights to কিয় দিয়া হয়? Weight is nothing. It basically indicates the importance of goods. তোমাৰ পকেটত 500 টকা আছে, তুমি বজাৰত গলা, তুমি রাইস কিনিব লাগে আৰু ড্রেস কিনিব লাগে।
এই ওয়ান দুটার মাজত ফাইট হব তোমার রাইস বেশি ইম্পর্টেন্ট না ড্রেস বেশি ইম্পর্টেন্ট রাইস বেশি যদি তুমি রাইস কিনে দিলা obviously rice is important, rice seem to be important for you rather than dress. তো ওয়েট যেটু দেওয়া হয় the philosophy behind giving or behind the assignment of weight to goods and services, simple thing, importance এটু ইম্পর্টেন্স বেস ইয়ার প্রাইস দিও বুঝাবো পারে কারেন্ট ইয়ার প্রাইস দিও বুঝাবো পারে বা কারেন্ট ইয়ার ওয়েট কিমান ওয়েটেজ কারেন্ট ইয়ার কোয়ান্টিটি অথবা বেস ইয়ার কোয়ান্টিটি হব পারে যে ন হোয়াট এভার ইজ দিস কারণ এটু এনসিআরটি কিতাপত আছে এইবিলাক মোৰ ভাষা নহয় এটু এনসিআরটিত আছে তো গতিকে আল্টিমেটলি কি হ'ব গৈ ওয়েট এই যেটো প্ৰডাকশ্যন লেভেল এটু সঁচা অৰ্থত ইয়াক একজেক্টলি ল'ব নোৱাৰি স্টেটমেন্ট 3 is making some confusing. It account for all goods and services production in an economy. So it account for all goods লয় নেকি consumer price index এ all goods লয় নেকি No, sir. Sir, finished goods only. Sir, Sir, finished goods only. yes বঢ়িয়া কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট গুডছ আহে গতিকে বি টু কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব পাৰে বি টু কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব পাৰে হ'ব বি টুই হ'ব which of the following is the correct regarding the capital account of the budget capital receipt created liability for the government capital expenditure created assets government both with reference to public private partnership PPP model under prices generally determined competitively in government etu নহয় de one to নহয় কারণ পিপিপি মডেল মার্কেট মেকানিজমত নহয় প্রাইস নিজে থিরাং করে ইট ক্যান বি ইমপ্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ সার্ভিসেস এট লোয়ার কস্ট এট প্রেজেন্ট পিপিপি অ্যালাউড ফর অনলি ডেভেলপমেন্ট অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট 3 নম্বরটো কারেক্ট হয় 2 নম্বরটো কারেক্ট হয় ইট ইমপ্রুভ দ্য কোয়ালিটি সার্ভিস এট লোয়ার কিন্তু সার্ভিসত এতিয়াও অহা নাই সো 3 ইজ দ্য অনলি কারেক্ট অ্যান্সার আছে নেকি 3 এক্সট্রা কই নাই নেকি এই সর্বনাশ সিটো হ'ব লাগে কাৰণ সিটো সার্ভিসত আহা নাই 2 and 3 ল'ব পাৰি জানো কিবা আছে তো 2 and 3 নাই নেকি 2 to correct দিছে it can improve the quality service at lower cost and attractive private capital yes এই লজিক্যালি ল'ব পাৰি এটো হ'ব সাবলা fiscal responsible budget management act FRBM act 2000 reducing revenue deficit every year elimination fiscal deficit কি আছে এটো কৈ দিয়া এটো কৈ দিয়া এটো সবাই ক'ব পাৰিবা Sir, eliminating fiscal eliminating what what eliminating fiscal deficit completely. Eliminating fiscal deficit. Eliminating fiscal deficit. Is it eliminating fiscal deficit? No. It is about eliminating of revenue deficit. Fiscal deficit কেনে কই পারিব কমপ্লিট এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে হাই নপৰা কেনে কই পারিব গভর্নমেন্টক গৈ কবা যে এটো ফিস্কাল ডিফিসিটক এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে এটো ৰেভিনিউ ডিফিসিটক এলিমিনেট কৰিব দিছে কমপ্লিটলি আৰু ৰেভিনিউ ডিফিসিট এভৰি ইয়াৰ কমাই আনিব দিছে one is the correct answer only fiscal deficit eliminate কেনেকৈ কৰিব কি কৈছে এটো কৰ পৰা আহিছে কোৱেশ্চন কৰ পৰা আহিছে এটো এই কোৱেশ্চনটো কোনবা তলত এটো আছে ইয়াতে হা yes with reference to Indian economy term jobless growth মানে কি growth হৈছে job নাই তেনেকুৱা মিলাই লবা why India was in green revolution after independence ভালকৈ পঢ়িবা স্টেটমেন্ট question is easy green revolution majority of Indian population depend on agriculture fertility of the agricultural land in India was very low
stagnation of Indian agriculture. কোনটো দিবা কোনটো কাটিবা ফার্টিলিটি কম আছিল নেকি আমার কান্ট্রি তেতিয়াহলে 2 টু কাটাছোন 1 and 3 Sir, 3 and 1. Consider the following statement about the minimum support price. It is announced control rise in prices of agriculture commodity. It is decided by Commission for Agriculture Cost and Prices. फटाफट কোৱা, don't take time. সময় নাই মোৰ, মই সেশন স্টপ কৰিম। কিয় ইমান সময় লাগিছে? ইট ইজ অ্যানাউন্সড টু কন্ট্রোল রাইজ ইন প্রাইস, প্রাইস বঢ়াৰ কাৰণে এইটো লগাইছে নেকি? আরে ভাই এমএসপি বাৰে কৈছো, দিনে ৰাতি কৈছো, ৰাতি দিনে কৈছো, দুটাই উদ্দেশ্য, টু সেভ দ্য ফার্মার ফ্রম ডিস্ট্রেসেল এন্ড টু কন্টিনিউশন অফ দ্য ফুড সিকিউরিটি। ইয়াতে তো মাই গডনেস, এইটো কত হ'ব? এইটো কোনটো কাটা? and it is decided by for agricultural cost and prices. নাই, all are silent, all are silent. এই নপৰা তোমালোকে, মকলা একদম নপৰা, এনেই আৰু সময় নষ্ট কৰা। কোনে ডিসাইড কৰে জানো? কি কোনে কৰে? এই ক'ব পৰা নাই, কি কনফিউজিং, ইমান কনফিউজ। CRCP রেকমেন্ড করে, রেকমেন্ড ডু রেকমেন্ড, ডি কারেক্ট আনসার। if we deduct interest payment fiscal deficit উপরে interest payment পড়লে কি হয়? প্রাইমারি ডেফিসিট। which of the following are direct taxes in India? Income tax, corporate tax, service tax. কোনটো ডাইরেক্ট ট্যাক্স? what are the direct tax? ইনকাম ট্যাক্স মাত্র, আৰু মাত্র এটাই হবনে? কোনে কবা? অনলাইন তামাম গান্ডু আছে দে তোমালোক, তামাম গান্ডু আছে। ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, মই জিএসটি বুঝাবৰ কাৰণে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ ক্লাস কৰিছিলো নে নাই? ইমান এই বয়সত মেমৰি পাৱাৰ ইমান বেয়া নে? ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স মই ভাগ কৰি দেখুৱাইছিলো না কেইবাটাও, লাষ্টত এটা সার্ভিস ট্যাক্সকো দিছিলো। তো গতিকে সার্ভিস যদি ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সত আছে, ইয়াতে ডাইরেক্ট ট্যাক্স কি হ'ব? 2 নম্বৰটো কাটি দিয়া না। ইনকাম ট্যাক্স ডাইরেক্ট ট্যাক্স, কর্পোরেট ট্যাক্স ডাইরেক্ট ট্যাক্স। কর্পোরেট ট্যাক্স ডাইরেক্ট তুমি দেখাই নাই নেকি আজিলৈকে? Shit. Consider the following difference between core and headline inflation. Core inflation exclude food and fuel. Yes, include them. One is correct. Core inflation relatively more volatile than fluctuating than headline. Headline inflation basically volatile. Right? Korot koi headline inflation because it include fuel and food item. My last two question korim eri dim. Which among the following can widen the features of biofertilizer? Kot ase biofertilizers? Kot gusi gole tu. Which among the following can widen? Oh, which among the following can widen the current account deficit? Current account deficit কিয়ে বেশি বঢ়াবো পারে? ক্রুড অয়েল প্রাইস বঢ়াবো, ইম্পোর্ট কোথাও বাড়াবো, চাই লবা। Which of the following is the characteristics features of bio? এইটো ভাল লাগিছে মোৰ কোৱেশ্চনটো। এই কোৱেশ্চনটো মই ইয়াতে কৈ দিওঁ। এইটো কোৱেশ্চন 80 নম্বৰ। Which of the following is not characteristic features of biofertilizers?
They have antibiotic compounds which suppress the growth of disease and causing pathogens. Biofertilizers have the capacity to avoid water stage in plants. Some biofertilizer also aid plant growth by providing them with hormone like auxins, etc. They are of bacterial type only. Sir, D is the wrong answer. D. 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 They are bacterial types. আৰু বাকি কোনে নকোৱা নেকি? বায়ু ফার্টিলাইজার কি? এনপিআর, এনপিকে, আরে এনপিকে কম্পোনেন্ট কেনেকৈ সার্ভিস দিবা তোমালোকে সিভিল সার্ভিসত গৈ? কেনেকৈ সার্ভিস দিবা মইতো ভাবি পৰা নাই। ইয়াতে আছে দে আৰ বেক্টেৰিয়েল টাইপস অনলি শব্দটো মাৰি দিলে চিধা কথা। বেক্টেৰিয়েল কিয়? এলাগি, ফাংগেল এইবিলাক নাহিব নেকি? হা আহিবতো। গতিকে ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসার। ইয়েস, ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসার। ভালকৈ ব্রাশিং কৰা, হা কন্টেন্ট ব্রাশিং কৰা, পঢ়া হোৱা নাই কিন্তু। ওকে।